So today we are going to discuss agency of socialization. ഇവിടെ ഫാമിലി എന്നൊരു ഏജൻസിയാണ് സോഷ്യലൈസേഷൻ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത്. UPSC ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ്? ഡിസ്കസ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദി പാരൻസ് how on the values of the children. Why it is attained values of children differ from parents. As I discussed, value, ethics, moral, value, attitude, moral, ethics. WAVE. Okay. Shortly we call it WAVE for our own understanding. ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഏതൊക്കെ ഏജൻസിയാണ് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? വൺ ഓഫ് ദി ഏജൻസി ഈസ് ഫാമിലി. സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിലേറ്റഡ് ഈസ് ഫാമിലി. ഡിസ്കസ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദി പാരൻസ് ഹാവ് ഓൺ ദി വാല്യൂസ് ഓഫ് ദി ചിൽഡ്രൻ. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണിത്. എങ്ങനെയാണ് പാരൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്? സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്താണ്? വൈ ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റൈൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദി ചിൽഡ്രൻ ഡിഫർ ഫ്രം ഹിസ് പാരൻറ്റ്. സോ വിൽ ഗോ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? പാരൻസ് ആർ ദ ഫസ്റ്റ് ഏജന്റ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ഈസ് എ ചൈൽഡ് ലൈഫ്. പാരൻറ്റ് കൾട്ടിവേറ്റ് വാല്യൂ ത്രൂ കൾട്ടിവേഷൻ. Parent cultivate value through communication, role taking, trial and error and conditioning. Despite this strong influence, children attain value from diverse sources due to the range of persons and external factors. Nothing but it is just a definition of or just mentioning parent are the one of the agency of socialization. അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് എന്താ പറയുന്നത്? മെക്കാനിസം ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ. ഹൗ? ത്രൂ ദി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, റോൾ ടേക്കിംഗ്, ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ആൻഡ് കണ്ടീഷനിങ്. ലാസ്റ്റ്, nothing but we discuss the crux of the question. As despite the strong influence, children attain value diverse source due to the range of person and external factors. We'll go to the first part, influence of the parents on the value children. How it is? First is emotional reinforcement. Children learn right and wrong from parents' behavior, emotional express and guidance. As we can provide the example of Verghese Kurian learn contentment and empathy from his father. As I told you the story of Verghese Kurian father's story and also his story. We can take the example from their story. Okay, their incident, his incident. Okay, so first is emotional reinforcement. Children learn right and wrong from the parents' behavior, emotional reinforcement, guidance. Example, Verghese Kurian father behavior. It reflects in his life also. Next is ethical guidelines and discipline. Father often influence the child to shape civic sense, consistency and punctuality. We can quote our Metro Man of India, E. Sridhara Menon. Metro Man of India finished Delhi Metro project before the deadline, which learned from his father. Also, I told his story, also his father, his story and his, also his father's story. Okay. So next point is ethical guidelines and discipline. Third is activity-based learning. Via walk the talk and storytelling method, parent can teach good action in their behavior. So next is gender equality and empowerment. Through the appropriate value cultivation, parent can challenge the stereotype and help self confidence. As we know, ഒരുപാടധികം സ്റ്റീരിയോടൈപ്പും പ്രെജുഡീസും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലുണ്ട്. വൺ ഓഫ് ദി ഏജൻസിയായ ഫാമിലി വഴി നമുക്കിത് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എക്സാമ്പിൾ, കൽപ്പന ചൗളാസ് പാരൻസ് സപ്പോർട്ടഡ് ഡിസ്പൈറ്റ് പീപ്പിൾ മോക്ക് ഹെർ ആസ് എ ബോയ്സ് അംബിഷൻ. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ്, നമ്മളിതിൻ്റെ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞാണ്. സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രം ഹെർ സ്റ്റോറി. ഇങ്ങനെ 4 പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ബോഡി പാർട്ട് സബ്സ്റ്റാൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക. പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ, ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഗിവ് എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റത്തെ ബോഡി പാർട്ട് ഇതായിരുന്നു, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദ പാരൻസ് ഓൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ചിൽഡ്രൻ. ഓക്കെ, ഐ റിപ്പീറ്റ്, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദ പാരൻസ് ഓൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ചിൽഡ്രൻ. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്താണ്? ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എടുത്തേക്കാണ്, വൈ അറ്റൈൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഡിഫർ ഫ്രം പാരൻസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വാല്യൂ ഡിഫർ ആവുന്നത് ഫ്രം പാരൻസ്? ഈവൻ ദോ വൺ ഓഫ് ദി ഏജൻസി ഈസ് ഫാമിലി, ഫ്രം ദെയർ ഇറ്റ്സെൽഫ് ചിൽഡ്രൻസ് ഗെറ്റ് വാല്യൂ കൾട്ടിവേഷൻ. ഓക്കെ, ഡിസ്പൈറ്റ് ദാറ്റ്, വൈ ഇസ് ഡിഫർ ഫ്രം ദി വാല്യൂ ഫ്രം ദ പാരൻസ്? ഇത് നമ്മൾ പോയിന്റ് മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരാ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം, വിത്ത് പ്രൂവൺ എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കണം നമ്മൾ. ഓക്കെ, എന്നാൽ മാത്രമേ മാർക്ക് ഫെച്ച് ആവുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പാരന്റിങ്. ആസ് വി നോ, ദർ ആർ മെനി ടൈപ്പ് ഓഫ് പാരന്റിങ്. ഓവർ സ്ട്രിക്റ്റ്, റൂൾ ബൗണ്ടിങ് പാരന്റ്, റിസൾട്ട് ലാക്ക് ഓഫ് മോറൽ കറേജ് ആൻഡ് ഡിസ്ഹോണസ്റ്റ് എമംഗ് ദി ചിൽഡ്രൻ. എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്റ്റുഡൻസ് ചീറ്റ് ഇൻ എക്സാം നോട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ഗ്രീഡ് ബട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ഫിയർ ഓഫ് parental punishment. This is really nice point. You can quote this example. Materialistic conditioning. Those parents focusing solely on grade, job, wealth, not ethical or kindness, those children may justify unethical means to achieve their goals. ഇതുകൊണ്ടാണ്, these are some of the reasons why attained values of children differ from their parents. Next എന്താണ്? Unrestricted access to unfiltered content on the internet.
Values such as materialism, instant gratification by influence culture promote, fame without merit is undermining integrity and hard work. So when you undermine the integrity and hard work, I'm sorry, when you undermine integrity and hard work, it will affect your integrity. Okay, it will affect your loyalty. So നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, unrestricted access to unfiltered content on the internet. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തിങ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡേറ്റ ആയിക്കോട്ടെ, ഇത് അൺഫിൽറ്റേഡ് ആയിട്ട് കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കണോ, ഇതിനുള്ള ഇന്റഗ്രിറ്റി, ലോയൽറ്റി, ഇത് എത്രമാത്രം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം, ദിസ് all through cultivate only if you are integrate person. ഇതിനോട് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, if you get a different experience, many of time children at contemporary society ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണ് വളരുന്നത്. സോ അവർ വാല്യൂസും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഫ്രം ദെയർ പാരൻസ്. സെലക്റ്റീവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് കോംപ്രഹെൻഷൻ, അതായത് ദിസ് നത്തിങ് ബട്ട് I told you parent is one of the agency of socialization. So many of time parents are try to interpret many of things their life, but this is no consistent ആയിട്ട് എല്ലാ രീതിയിലും എല്ലാ ആംഗിളിലും നമ്മൾ കോംപ്രഹെൻസീവ് ആയിട്ട് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ദേ വിൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ദ വാല്യൂ. ഇത് കൺസിസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ലീഡ് ടു സെലക്റ്റീവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് കോംപ്രഹെൻഷൻ, ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ദി ചൗസ്. സോ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ, മാക്സിമം നിങ്ങൾ 4-5 പോയിന്റ് കൊടുക്കുക. 5 വേണ്ട, 4 പോയിന്റ് ആയാലും മതി. ഓക്കെ, ഫോർ യുവർ റെഫറൻസ് ഐ ആഡഡ് ദിസ് 2 പോയിന്റ് അറൗണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഒരു കൊട്ടേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. എത്തിക്കൽ ബിഹേവിയർ ബിഗിൻസ് അറ്റ് ഹോം ആൻഡ് വാല്യൂസ് ഇറോഷൻ ഓഫൻ ട്രേസ് ബാക്ക് ടു ദി ഫാമിലി ഡൈനാമിക്സ്. സോ 150 വേർഡ്സിൻ്റെ ചോദ്യമായിരുന്നു, UPSC ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഐ വിൽ ഷോ യു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഗൈൻ വൺസ് അഗൈൻ. Discuss the influence of the parents how on their values of children. Why it is that attained values of the children differ from the parents. So intro, conclusion, body, 2 part. Okay, each part have 4 point with example with the key point. Okay, when you try to give the body part, give sufficient point with one line explanation if it is not self-explanatory, with proven example. You have to substantiate your point. I hope you enjoyed section. Thank you.